Wacha tuungane naye Isaya Cheruiyot. Isaya Cheruiyot, kama unanipata vizuri basi chukua usukani tu uniambie ni kitu gani ambacho kinajiri. Je, wakazi katika eneo hilo ambalo ulioko wanasemaje kuhusiana na maandamano ambayo yaliandaliwa hapo jana na kinara Raila Odinga ili kushinikiza serikali ya Kenya Kwanza kupunguza gharama ya maisha? Kazi kwako Isaya Cheruiyot. Naam, shukrani jazila mwenzangu studioni Mariam Jahid. Mwanzo kabisa Mariam, nataka nikutakie siku njema ya kuzaliwa. Naambiwa leo ni siku yako, lakini keki bila shaka itafika kutoka kaunti ya Nandi na kina Faith Anyula na Busara Naman wa kusaidia hapo studioni kusherehekea siku yako ya kuzaliwa. Tukisema happy birthday Mariam Jahid. Kaunti ya Nandi leo wakazi wanazidi kutoa kauli mbalimbali ama hisia mseto kufuatia maandamano ya Azimio la Umoja inayoongozwa na Raila Odinga hapo jana. Japo kaunti ya Nandi ilikuwa imetulia tuli midhili ya maji mtungini, futilia mbali maiti pale katika kaburini, wenyeji bado natoa kauli kwamba Azimio la Umoja kiongozi wao Raila Odinga yafaa kutupilia mbali maandamano yake na kutumia njia mbadala. Tusikilize hapa kutoka kwa baadhi yao kwamba wanayapi ya kusema, manake naangalia pia hali ya anga hapa, mvua kidogo inadona hapa. Jina lako na labda unaonaje maoni maandamano ya Azimio la Umoja katika taifa la Kenya? Kwa majina naitwa Pastor Sostene. Maandamano ya jana ambao tulishuhudia humu nchini hasa zaidi upande ya Nyanza na huko Nairobi, tuliona ya kwamba huyu mzee Raila Odinga ambao anaongoza kwa maandamano kila wakati, tulishuhudia kwamba hiyo walifanya jambo mbaya zaidi. Hasa zaidi watu wa ndugu kutoka Nyanza walipoteza magari, hasa tukashuhudia mtoto mmoja ambao alipoteza maisha yake, na tulistuka sana sisi wakaaji wa Nandi kwa sababu hii 2022 9 August mambo ya election iliisha na tukasahau kabisa, na sasa ni wakati wa maendeleo. Kwa hivyo nini yafaa ifanyike? Sasa kitu ambayo yafaa ifanyike, huyu Raila angefaa atumie wabunge wake ili aende huko kusukuma mambo ya bili yake huko, kama anataka uchumi iendelee mbele, aanze kuongea na wabunge wake ili wabunge wake wapate kusukuma bili ya chakula ama ni ya nini, afanye huko kwa bunge, sio maandamano. Hatutaki maandamano tena hapa. Naam, umesikiliza mwenzangu studioni kaunti ya Nandi. Licha kwamba imenyesha hapa, wanasema wakazi hapa haifai kiongozi wa Azimio Raila Odinga kuzua fujo ama vurugu katika taifa la Kenya kufuatia maandamano, bali aweze kutumia sasa serikali kama vile bunge la kitaifa katika kusukuma miswada mbalimbali za kuweza kuboresha maisha ya mwananchi wa chini, hasa kauli ya Azimio kwamba wanataka gharama ya maisha kupunguzwa naye Rais William Ruto. Kutoka katika kaunti ya Nandi, mimi ni Isaya Cheruiyot na kurejeshea moja kwa moja hapo studioni Faith Anyula na mwenzangu Mariam Jahid. Shukran sana Isaya Cheruiyot kwa kunitakia siku njema ya kuzaliwa kwangu. Nina furaha sana na umenikosha moyo na kunipambia siku yangu siku ya leo, mpenzi mtazamaji. Haya, huyo hapo ni Isaya Cheruiyot, na tukisonga mbele mpenzi mtazamaji, ndani ya Tujuzane kuna swali nilikuwa nimekuuliza hapo awali, na swali lenyewe kupitia mitandao yetu ya kijamii ilikuwa ni kama hivi: je, unakubaliana na maandamano ya Azimio yafanyike kila Jumatatu? Je, unakubaliana na maandamano ya Azimio yafanyike kila Jumatatu? Haraka upesi, kuna watu tayari wameshaanza kutiririsha maoni yao kuhusiana na mada yenyewe, na kuna muona hapa David Suta anasema maandamano ni lazima kwa nchi inayofuata sera za kidemokrasia, waonyeshe malilio yao kwa maandishi kwenye mapango bila urushaji mawe au poraji ya mali za wenyewe. Wakenya hawana nidhamu hiyo, ndiposa maandamano haizai matunda. Huyo ni David Suta. Wacha tuende kwa mwingine. Kuna Paul Dache Kadache, jina nzuri sana. Anasema kwa lugha ya Kimombo, anasema kuwa kwa mwananchi wa kawaida hakuna pesa, kwa hivyo hazina kimataifa ya pesa haina kitu. Kwa hivyo Wakenya wanafaa kuhakikisha kuwa wamepatiwa allocation for just mere cause of 800 million is available. Huyo ni Paul Kadache kwa lugha ya Kiingereza, sitaisoma sana lakini nimetafsiri kidogo. Kuna Brian Mointan anasema watu wameharibiwa biashara zao mjini Nairobi, hakuna haja ya maandamano. Baba akubali matokeo na aweze kujaribu tena kusimama urais mwaka 2027. Hizo ndo kauli za Brian Mointan.
Tukisonga mbele, kuna Steven Mwas anasema mimi namkubaliana na maandamano hayo. Serikali iliyopo uongozi hakuna kazi ya maana inafanya. Hayo ni maoni ya Steven Mwas. Itaongezea kuna mwingine hapa kidogo, acha niende kwa mwingine. Musungu Geoffrey anasema kama mna uhakika kuwa hii maandamano itapunguza bei ya bidhaa na kama vile unga, wacha iendelee. Hiyo ni Musungu Geoffrey. Kuna mwingine anaitwa Athman Maafia anasema yes, mpaka maisha ya shule, gharama ya maisha iko juu kinyume na matarajio. Serikali ina maneno matamu lakini mdomo tu hawatendi. Huyo ni Athman Maafia, misuto juu ya misuto. Kuna mwingine hapa anasema Jacob Matasa, peaceful demonstration, anasema mambo na kurushiana mawe na maskari si picha nzuri. I hope president aliona next demonstrations achukuliwe hatua. Wakenya watapiga polisi mawe, lazima walinda usalama waheshimiwe. Kama tutawaheshimu, mwataka majambazi waje waheshimu? Huyo ni Jacob Matasa. Hizo ndio baadhi ya kauli za watazamaji wetu ambao wamepitia mitandao yetu ya kijamii wakiendelea tu kutoa hisia zao kuhusiana na madazima baada ya kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga kusema kuwa kila siku ya Jumatatu itakuwa ni siku ya kufanya maandamano kama njia moja kushinikiza serikali ya Kenya Kwanza kupunguza gharama ya maisha na kuleta mabadiliko katika sera za uchaguzi. Lakini sina mengi la ziada, wacha tu nimrushie mwenzangu Faith Anyula ambaye kwa na kikao chake tu aendelee na baadhi ya mazungumzo na kitu gani ambacho kinafaa kufanya ili kuhakikisha kuwa maandamano haya hayaathiri uchumi wa taifa. Kazi kwako Faith Anyula. Naam, asante sana Mariam Mjahid kusoma hisia hizo miongoni mwa baadhi wa Kenya ambao wanatutazama. Mtazamaji, kufuatia muda kidogo nimrushie mgeni wangu ambaye ni Job Wanjohi ambaye ni mtaalamu wa uchumi. Naam Job, kuna mfanyabiashara hapa anauliza yeye kama mfanyabiashara iwapo biashara yake itaharibiwa kwenye maandamano. Tunafahamu fika kwamba kinara wa upinzani Raila Odinga amesema kwamba yatakuwa yanafanyika kila Jumatatu. Huyu mfanyabiashara anauliza, je, anafidiwa vipi na hususan kama hana bima ya biashara? Anapataje fidia? Waje tuseme ya kwamba ni vizuri kuwa na bima ukiwa kwa biashara yoyote. Kwa sababu hujui shida inaweza toka wapi. Unaweza kuwa umeweka milioni yako 1, milioni yako 2, milioni yako 3. Kwa hivyo la msingi ni kwamba ni vizuri mfanyabiashara yote ajaribu atembelee zile ofisi ambazo zinapatiana bima, insurance companies. Kwa sababu ikiwa huna bima na serikali haitakupatia pesa ama ikufadhili kurudisha biashara yako, hiyo sasa inakuwa tatizo. Kwa hivyo vizuri angalie kwa ile list ya kampuni 20 ama 15 aone ni kampuni gani ambayo sababu biashara si lazima ipate tatizo sababu ya maandamano. Biashara inaweza pata tatizo sababu ya moto. Inaweza pata tatizo sababu nyumba imeporomoka. Na mambo mingi hapa na pale. Kweli. Kwa hivyo ile ya muhimu ni kwamba lazima mtu apate bima ya biashara yake. Kweli kabisa. Naam, asante sana mtazamaji. Huyo ni Job Wanjohi, anashikilia kwamba kama wewe ni mfanyabiashara basi una kila sababu ya kuwa na bima ya biashara ili biashara yako ikiharibiwa basi unaweza kupata haki. Lakini kando na hayo mtazamaji, ni kwamba kwa sasa wabunge wa muungano wa Azimio wanazungumza. Wacha tudondoke kule tupate kusikia hisia zao. Nchini. Kwa hiyo tuko hapa kuwaeleza Wakenya ya kwamba vile ambavyo tulisema ni lazima vitekelezwe, ndio tuone hali ya maisha itaenda namna gani ndani ya Kenya. Bila hivyo hatuwezi kukubali, na tumesema tutarudi tena Jumatatu, tutakuwa katika uwanja tena huu wa Nairobi. Kwa hiyo hawa ndugu zangu tuko nao pamoja hapa. Sisi tumekubaliana ya kwamba muongozo ulioko hivi sasa, tumekubaliana na maagizo yake ya kwamba tutaendelea na maandamano, kwa sababu maandamano yetu yote tunaofanya ni ya amani. Nataka kumpisha Secretary General aweze kuendelea. Kiongozi walio wachache katika bunge, walio wengi. I will be very brief before I give way for our SG to also say some few things. But let me just echo what Leader Mazayo has already said, that Kenyans from all walks of life
yesterday made us proud as a country. As you can see, this movement is no longer just about Azimio, as these Kenya Kwanza people are mistaken to believe. This movement is growing by the day, and indeed, if you are keen enough, you must have realized that those who turned up for these demonstrations were people who belong to all political formations. There were very many people who even never voted for Azimio in the last elections, but they turned up in their numbers. And therefore this movement can no longer be trivialized in the manner the Kenya Kwanza people are attempting to do. But more importantly, it must be made clear that we are in this for the long haul. If anyone is thinking that this is merely an activity that is going to end sometime soon, then is living in a different planet. We are in this until all our demands are met. And those demands will have to be met. And we are very clear on them. You open the server, you involve all stakeholders in the reconstitution of the IEBC, and you reduce the cost of living. Do those three things, and you will find Nairobi returning to normalcy, and the rest of the country. There are no two ways about it. No two ways about it. No amount of propaganda, no amount of press conferences, no amount of lamentations is going to cure this problem. Just deal with those three issues. The chest stamping must come to an end, as it will soon come to an end, for sure. We want also to caution the police against engaging in arbitrary arrests of innocent Kenyans who are going about exercising their democratic right under the Constitution. And on that note, we demand that all those youth who were illegally arrested yesterday and are languishing in various police stations be released immediately and unconditionally. Thank you very much. Okay, thank you very much. This address to you has been necessitated by the statement that has just been read here by our colleagues from the Kenya Kwanza side. We feel it is imperative for us to deal with the propaganda and the lies and the mischaracterization of yesterday's events by our friends from Kenya Kwanza. I will address only two things. Number one, was the maandamano of yesterday peaceful? We as the conveners of that event yesterday had planned to have a very peaceful maandamano. We encouraged our supporters to show up unarmed and to proceed peaceably to KICC. We indeed, as members of parliament, proceeded from this very premises to KICC peaceably and unarmed, but yet were still confronted with tear gas and rubber bullets. So we want to make it very clear that yesterday's maandamano was peaceful in its planning and execution until police interfered. We have seen images, and you people captured them, of police officers firing tear gas, using water cannons on people who are just marching peacefully. What we have decided to do as a coalition is to identify individual police officers who must then bear responsibility for their acts and omissions yesterday. The first one is the OCS for KICC, who was the one ordering his subordinates to tear gas us without any justification. The second one is the police officer who has now become infamous on social media, who was captured aiming live rounds at us on Wabera Street. We have identified him as an officer attached to the DCI in Kilimani. We will also be presenting complaints about those two officers to the IPOA. Lastly, on the question of whether our maandamano was protected by the law under the Constitution, we know that the Kenya Kwanza people want to mischaracterize us as people who operate outside the realm of the law. We know that under Article 37, all of us indeed have the right to assemble, picket, peaceably march, do whatever it is you want to do. We are challenging them that if they are having difficulty with Article 37,
and they always chest stamp and say they have the majority of numbers in the National Assembly and in the Senate. Let them bring an amendment to do away with Article 37 so that we can know that we are fully back in the KANU days. So as far as we are concerned, we are within the law, and if anyone thinks that anybody operated outside the law, they know what to do. Arrest people, charge them, and let's see what charges you bring against them. I thank you. Na mtazamaji, huyo ni Edwin Sifuna na Opiyo Wandayi, ikiwa ni miongoni mwa baadhi ya viongozi wa muungano wa Azimio wakitilia shaka maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi kufuatia maandamano ya hapo jana, japo wanaendelea kushikilia kwamba kuna haja ya IEBC kufanyia ukaguzi na vile pia server kuweza kufunguliwa. Wacha nipate kusikia maoni ya mwisho kutoka kwake Miano, ambaye kidogo tukienda mapumziko alikuwa ni kama anakerwa. Je, swala la IEBC kufunguliwa, IEBC na server kufunguliwa ni swala ambalo linafaa kutiliwa mkazo ama tuelekezee makali wapi kwako? Mimi nafikiri kwa kweli kama jambo lilipita, tulienda uchaguzi, rais akatangazwa na kinara mwenyewe wa upinzani akajipeleka, ama wale kumwadvise wakamwambia waende Supreme Court, kesi ikakatwa. Kesi ilipokatwa Supreme Court, kwa kweli hana recourse nyingine, inabidi basi yale yaishie pale, tugange yajayo. Mambo ya server kufunguliwa hayo yalipita, lakini kwa IEBC mimi hapo nakubaliana naye kidogo kwamba wale commissioner hawangetolewa, maana kama waliongea, walizungumza, waliongea kwa kikazini. Unajua si lazima kila mtu wangekubaliana na ule uchaguzi, wale wakitoka ni sawa. Mbona nikasema ni mbinafsi? Nasema ni mbinafsi sababu mambo ya kimsingi ni mambo mengi ambayo yako. Kuna mambo hiyo ya mfumuko wa bei na kuna dola imepanda, maisha yamekuwa magumu. Kinara angeyazungumzia yale, asiyalete mambo ya kisiasa, lingekuwa ni jambo la muhimu. Kwa sahihi mimi naona kama tunatoka nje ya njia reli, tunapoanza kuingiza mambo ya kisiasa, na tungeongea mambo tu ya kimsingi, the integral issues ambayo inaguza mwananchi wa kawaida. Lakini nikasema huyu kinara analeta mambo yale ya kisiasa, alafu analeta jambo moja tu la mfumuko wa bei. Lakini ukiangalia yale anaongea, hata sasa hizi umeona conference imefanywa, wanaongea kuhusu IEBC, wanaongea kuhusu servers. Mimi nafikiri kwangu ingekuwa tu ni fair kama tukiongea mambo ambayo inahusu mwananchi wa kawaida. Naam, nikukatize tu kidogo manake hatuna muda. Kilele cha maandamano haya ni nini haswa? Suluhu ni gani? Tukimalizia. Mimi wacha nimuongeleshe rais. Naam. Daktari William Samoei Ruto ndio namuongelesha na mpa suluhu. Labda unajua wale na labda advisors hawampei suluhu. Mimi nampa suluhu. Ongea na kinara, ongeeni mambo ambayo watakasaidia wa Kenya. Ukiendelea kukaa ngumu useme huongei na kinara, ile joto ya kisiasa inapanda. Kwa hivyo mimi namuomba rais, kwa niaba ya Wakenya wote ambao njaa iko mambo mengi, tuongee mambo ya mwananchi, na mimi namuadvise pia Ruto aekeze katika mawasiliano kwa sababu dola imeharibika, lakini si makosa ya Kenya, ni makosa ya kutoka labda nje. Na asante, wacha tumpe Wanjohi muda kidogo naye kama mchanganuzi wa masuala ya uchumi ataje lake. Je, suluhu ni gani tukiendelea hivi? Suluhu ni viongozi waketi pamoja waongee. Na nilianza na kusema ya kwamba tuko na institutions na tuko na frameworks ambazo zimekuwa established huku nchini. Tuko na parliament ambao tunaweza peleka hizi mashati 11 ambayo ilitolewa na viongozi. Na tena viongozi tena wakiketi wanaweza tengeneza ile roadmap ya kusema ikiwa ni mfumuko wa bei, hiyo ni National Treasury ambayo itaangalia mambo kama hiyo. Ikiwa ni mambo ya miundombinu, infrastructure, kuna wale ambao wataangalia. Kwa hivyo suluhisho ni waketi chini, waketi pamoja. Na asante sana mtazamaji. Huyu amekuwa ni Job Wanjohi, mtaalamu wa masuala ya uchumi humu nchini, na Miano Ndirangu ambaye amekuwa ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Mtazamaji, tumekuwa tukigusia swala nzima kuhusiana na kero ya maandamano. Wanatoa hisia zao mtazamaji wakisema kwamba kuna haja ya viongozi hawa wawili, ikiwa ni Rais William Ruto na kinara wa upinzani Raila Odinga, bila shaka kutupa tofauti zao na kuwa na mazungumzo ili basi pawe na suluhu kufuatia ganga za maandamano ambayo mtazamaji imekuwa ikishinikizwa kufuatia kupambana na gharama maisha. Shukrani za dhati kwa kuweza kushiriki nasi siku ya leo. Naam, Mjahid. Na mpenzi mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuungana nasi kuanzia saa 5 hadi sasa. Leo ilikuwa ni siku muhimu kwangu, siku ya birthday. Sijaona mtu akiniimbia birthday ndani ya studio, lakini wacha tumalizie tu na kauli hii ipate kama ilivyo. Usiwe mtu wako kama refa.
wa kutafuta makosa ya watu. Kuwa kama mchezaji wa kutafuta mafanikio ili kuhakikisha umefunga boli. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuungana nasi na pia kwa kunipenda, na kwa wote ambao wamenitakia siku njema, siku ya kuzaliwa kwangu, nafurahia sana. Nami jina langu ni Faith Anyola. Mtazamaji, tunashukuru wote ambao walichangia kwa njia moja au nyingine kufanikisha kipindi. Ninamtakia heri ya kuzaliwa mwenzangu Mariam Jahid. Mtazamaji, tunaomba kudondoka ili tupishe taarifa za hapo baadaye. Kila la heri. Naam, kabla muondoke katika mchipuko Mariam Jahid na Faith Anyola, niko katika kaunti ya Homa Bay, zaidi ya kilomita 360 kutoka Nairobi. Niko huku ili kufanya kibarua kama ilivyo kawaida, na singependa mumalize mchipuko kabla ya kukutakia heri njema kuzaliwa kipenzi changu Mariam Jahid, kipenzi chetu. Nilikuwa nimepanga surprise lakini kwa bahati mbaya imechelewa, lakini niko na wenzangu hapa kina Rocho, nataka tukuimbie tu birthday. Happy birthday dear Mariam, happy birthday to you. Happy birthday Mariam. Mariam, mtazamaji, mambo ndio kama hayo. Asante sana kwa kutazama. Kwaheri. This week on Kilimo na Biashara, we are going to explore mango